when you come to Indonesia, why you decide to I will run in Indonesia with my motorcycle. Chris, before you come to Indonesia, you know about Indonesia? I don't know. Okay. I don't know about Indonesia. Who tell me you about Indonesia? Siapa? So I go to Wakatobi to make video about the suku Bajo. Yeah. Okay. And because have you seen movie Avatar? Yes. Avatar, yes. Avatar 2? Yes. Ways of the Water. Yes. The director, James Cameron, he get inspiration for making video about the sea people from Wakatobi. Iya. Berkumpul bercanda membawa cerita, di titik kumpul sedih jadi bahagia. Aduh, jangan ajak dukun. Ribut, capek. Aduh, ribut semua. Dua kali kan? Sekali aja. Okay, fine. Okay, welcome. My brother Chris. Halo bro. This is my friend. Yes. This is Ari. Chris. I'm Pras. This is UAA. My name is Mama. Okay. Melanis? Mama. What's your name? Mama. What's your name? Mama. Mamat. His My name name is Mama. Yes. My name is Mama. Yes. I want to say thank you because you built Come here. You built What? a bridge in my hometown. Hamton. In Wakatobi. Yes. My pleasure. So you're Bridge from jembatan. Yes. Jembatan. I come from Tomia. Onemai, you know? Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, and Pinongko. Yes. Wakatobi. You is Wakatobi. very hafal. Remember. You remember? Yeah. Right. Your English very, very good. Yes, thank you. Yes. Satire. Mr. Mogadishu. No, I am not from Mogadishu. I am from Kenya. Which one in Wakatobi you built the bridge? In Kaledupa, second Kaledupa. island. Kaledupa. Yeah, second island. Yeah, because close to Kaledupa there is an island, island of houses like in the water. Bajo Island. Bajo Yeah, it's people. called Sampela. The Oh, house, yes, the something. house, top of water. Yes. Top of water. Water house. House, water, and bikini bottom. No. It's SpongeBob. You is very stupid, bro. Yeah. Mr. Answer. Yes. How did you first come to Indonesia? And in the beginning, made you falling in love Indonesia. Okay. Ayo ngerti lah. I come to Indonesia in 2020. 2020. Before pandemic. Before pandemic. Yes, before pandemic. 2020. Putu. To, 2022. Berarti 2020 2020. Januari. No, 2020. 2020, 2020. 2020. Yes, you goblok. Tadi dia bilang pertama 2002. Jauh sekali. Ya sudah, 2020. yes. When So you- only 5 years. Yeah. You 5 years Not here. 25 years. Oke. You come from? Denmark. Denmark, Peter Schmeichel. Yo man, you you know. Kattegat. Wah, What? Viking. Oh, Viking. Oh, Yeah. Viking God. Yes. Viking. Sam like Yes. Iceland. Yes. They also Viking. yes. Iceland. Yeah. Iceland vodka. No. Man, you relate with Thor. Yes. Correct. Oh, Thor. Ragnarok. Thor Yeah. Ragnarok. Thor, my grandfather. Thor is your you're grandfather? No, I'm lying. You can. What the connection between Thor and Denmark?
and people of Denmark? This man. Why me? What's the connection? Thor is the god of in Denmark. Denmark people? Yes. Yes. Oh. Thor and Odin. The god of thunder. Oh. Yeah, god of thunder. People story. Motor thunder itu? No. This is motorcycle merek. Yes. Motorcycle merek is the Thunder. Yes. Like a thunder? Song. Title of song. But maybe the people of Tikum, warga Tikum, Yes. maybe they Don't know about Chris. Christian Hansen is he is what? a biker and using his motorcycle to around Indonesia. Because Chris, Science, YouTuber around Indonesia. 2020. YouTuber. From Sabang to Merauke, YouTuber. every island, every country in Indonesia. Yes. YouTuber. Every country in YouTuber, Indonesia. man. Yes. No, Indonesia is Every country. country in Indonesia. Every YouTuber. city. Every city island. Listen to me. YouTuber. He's also a YouTuber. Yang penting T-nya ganti dengan C jadi bahasa Inggris. YouTuber. Yes. YouTuber. Yes. I know you. So, when you Come to Indonesia. Why you decide to I will Round in Indonesia with my motorcycle? Why? Round. I have the idea to brum. Okay. Because I go on solo trip in Java. Okay. I buy motorcycle from website OLX. Okay. OLX. Yeah, I know. Yeah. I know OLX. You buy in Solo. When you in Solo? When No. I'm in Jakarta. Oh, when you in Why you Jakarta? not buy in IKEA? In IKEA, they don't have motorcycle. Yes. But you Denmark. No. This is a property. This is a property. Walaupun dia jual motor ya, motornya kayu itu. IKEA itu Swedish. Yeah, Sweden. Sweden. But I buy motorcycle. I travel a bit in Java, and then I see so beautiful. You can see rice field, the palm tree, the mountain. I know. Don't you? Pantri bukan sawah, saya tumbuh kok di sini. Rice field. I know. Rice field. I'm sastra Inggris, Mamat. Okay. Don't you stupid. You go. Okay, rice field, palm tree. And then I want to share the video with my friend, the view with my friend in Denmark. Yes. And then I have idea to make YouTube. Okay. Sabar dulu, teman-teman. Ini untuk YouTube toh. Kasih muncul subtitle kan supaya dia bicara kita paham. Iya, tidak Ya, sekarang. karena Tidak. orang yang Nanti nonton, ada orang yang editor. nonton, Ada yang editor Orang juga yang bikin. paham. Tidak bisa langsung di sini ada. Tidak bisa. Saya pakai apa huruf berbaris begini-begini. Penonton nanti tidak paham. Nanti ada itu urusan editor. Hands Tembak Anda ya. Chris, sorry my friend, sound is hard because Oh, the yes. Oh, the is. Chris, before you come to Indonesia, you know about Indonesia. I don't know. Okay. I don't know about Indonesia. Who tell me you about Indonesia? Siapa? Who tell you? Siapa? Who tell you? Who tell me you? Siapa kasih tahu dia? Who tell you? Itulah teman-teman. Tapi ini bagus. Pede aja dulu. Pede aja dulu. Padahal sudah wajar ya. You understand? Maybe can we get translator? We have translator. Who tell you about Indonesia? But you don't know about Indonesia before. Okay. Why? Okay. Is understand? Ask again. Okay. Ask again. Who tell you? Before you come to Indonesia, Yes. you don't know Indonesia, right? I don't know. Okay. Who tell you about Indonesia? Tell Tell you you? about Indonesia. So Finally, you know Indonesia. finally I know. Okay. Yes. So I get a job offer in Jakarta. Okay. So I want
I work in America and I want to go to Colombia for work. Wis. Okay. But they call me from office in Jakarta and they say, Chris, we want you to come and work in Jakarta. But I don't know Jakarta. Okay. So I ask, where is Jakarta? Is it in Philippines or in Thailand? Yes. And they say Indonesia. South Asian. Nah, so when we still on the call, I have to Google, like, where is Jakarta? Yes. But I come to Jakarta and I really like it. So I cancel my contract in Colombia Why? because I really like Indonesia. Indonesia is so Hot. Just from picture. Oh, no. I come here and I stay 1 week Okay. and then I really like it. I like the food. The people are very nice. Okay. And their English very good. Yes. Mr. That's Chris, I right. want Yes, to of ask you something. Yeah. What? What are you doing in Colombia? Are you working with ding 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 No, ding ding? this is a narcos. No, No. Narcos is dadar, bang. Yeah. I love Colombia. So Narcos is ding, la ding. puta. Yeah. What is your job in Colombia? I You cannot. tell me. I cannot say. Okay. you cannot Okay. say. Yeah. Okay. Okay. No, it's logistic. Logistic. Import export. You send logistic. Medicine. Medicine. Oh, I think, Health program. I think you with him, Mamat Gunsop. No, Logistic. no. I He send can logistic. give him medicine. Yes. He need Oh, medicine. This is Yes. Mamat Gonsop. Yes. And he can give But- you, he Tiar, can give tiar. you weapons. Yes. Okay. He has a big Weapons corporation, business. big Uh-huh. corporation running in Weapon. and Oh. the Kok kira sama tenang penalti kan? Center orang punya Yes, mata yes. pakai bullet is Oh, okay. No. Mamat Gunsop, you can check it. Check it Mamat in Google Gunsop. right now. Okay. Mamat Yes, Gunsop is- you can check in it. Tokopedia ya? No, Yes. you can check it in Mamat Gunsop Mamat Gunsop. Mamat is- everywhere. Saya lagi cari di kepala. Maybe Kenapa? in Denmark, you can find in Denmark Mamat Gunsop. In Mamat Gunsop always beli satu gratis. Yeah. It's Yes. it's false story. No. Fitnah apa sih? Buy one get one. Lying. Buy one get one. Lying Yes. story. It's a lying story because No, it's true story. because it's This is a true story. animal. No. This is true story. No. True story. Come back to Chris. Okay. Yeah, Chris. sure. Chris, And you're 5 years in Indonesia. 5 years in Indonesia, yeah. What do you think about people Indonesia? Very nice and very good. What? He answered that before. Ini Chris bukan cross. Tanya Chris. Okay. Yes, Crow. Ini pertanyaan lebih dalam lagi tentang Your people-nya. your accent very good. You have family in India. Yes. Yes. What do you think? I stay so long time in Indonesia because everywhere I go, people always very nice. They ask me, "You want food? You want coffee?" You want food? Not now. No. Later. Bukan sekarang. Not now. Not now. Food. Not What you eat? This. You eat. Okay. Seafood. Seafood. Yeah. And then Yeah. And then I'm sorry, Chris, because my friend is stupid people. But you tell before that you buy a motorcycle. yes, correct. The first motorcycle you buy in Jakarta, what motorcycle? I buy Yamaha MT-25. Why? Sport motorcycle. Why you not buy Wim cycle? Whim? What is whim? Motorcycle is a type of a kind of bicycle. Bicycle. Oh, okay, bicycle. But for children. Okay. Yamaha. Yamaha, yeah. you buy I start with Yamaha. And when I buy, I don't know how to ride motorcycle. I buy on the website and then I learn how to ride. So I have Before in Denmark, you never using Never. motorcycle? I learn here in Indonesia. Yeah. Pertama kali dia belajar langsung di sini. Itu Why it is matic or manual? Bang, bisa nggak mulainya tuh nggak why? Manual. Bisa nggak? Pertanyaanku soalnya kenapa? Why Bule never
learn Motorcycle. In Then your country. In their country. boleh Because too cold. come here. Too cold. Too cold. Denmark Denmark too too cold. cold, yeah. So maybe Orang tidak 1-2 di luar. months in 1 year, it's nice to ride motorcycle. But if too cold, then not nice to Oh, ride you can- motorcycle. Yeah. Okay. So yeah, What Celsius? in Denmark, Yes. in In winter, normal day. in winter, can be minus. Minus Yeah. what? Minus maybe -5, -6. But in summer, maybe like 20 degree, 25. Dingin itu di sini. Yeah. Yeah. Dingin di sini ya iyalah. Too cold in the here. Yes. Too cold in the here. You know, our air conditioner 20. Exactly. It's so cool. For me, Naikin 25. Up to Naikin. 25. Up to 35. 24, So 24, if you 24 put is nice. AC to 20, for me like summer, like 20 Yeah, degree, yeah, nice. 20 degrees summer. Yeah, 20 Yeah. degrees summer. Yeah. Naikin 25. So the first motorcycle is manual motorcycle. Manual, correct. You learn that and you using it from Jakarta to Solo. First riding. First riding. I never go to Solo. Yeah. Oh, the I first go- riding? First riding, I go to Puncak. Oh, Puncak Bogor. Yes. Yes, and actually I get lost because I don't have signal. Oh, for Google Map. For Google Map, yeah. Yes. So I get lost. And So you alone, not with friend. no, I prefer to travel alone. Oh, Why? I like to go alone because Why? Why? if I go alone, then I meet a lot of people. I meet many people. But if I go with friend, maybe I only talk with my friend. But if go alone and meet someone on the road, of course they will talk to me. Yeah. So- Where you from? All So when you got lost when you go to Puncak, what happened? How? So What are you doing? So I stop, I park the bike, Yeah. and then I'm thinking, what should I do? And then I look around like this, and I can see rice field, the palm tree, the mountain, and this is when I think, wow, I have only seen Jakarta, but after I see this, I think like paradise, you know? Yeah. Very different for Jakarta. Jakarta is Very different. Anyway, Right. you became famous because you built a bridge in my hometown in Wakatobi. Correct. Can you tell me how you come to Wakatobi and build that bridge? So my YouTube channel start from zero, yeah? But then from zero in from zero- Indonesia, from zero. subscriber, yeah. And You- now, from zero? right now, zero. Oh man, you go to hero. 400 No. Zero to hero. It's not peribahasa. 400,000 400,000. subscriber. 100 berapa? 1 Almost juta ya? 500,000. Almost. 400 berapa 1 juta? 400 berapa 1 juta? 400 ribu. 400 ribu. 400 goblok. 400 ribu. 400 berapa ya? 1 juta ya? 100. Wah, dia di Amerika habis di duitnya nih. Tell me about the bridge. The bridge. The bridge, yeah. The story. Okay. The story behind it. The bridge. Okay. So I go to Wakatobi to make video about the Suku Bajo. Yeah. Okay. And because have you seen movie Avatar? Yes. Yes. Avatar 2? Yes. Ways of the Water. Yes. The director, James Cameron, he get inspiration for From Bajo making video about the sea people from Wakatobi, from the James Bajo Cameron? people. James Cameron. James Cameron, Came to Wakatobi. No, No, inspirasi. Inspiration. He read the book. He see on YouTube. Yes. Like that. You never know. Maybe James Cameron come to Wakatobi and we don't know. Maybe. No, maybe. But he tapi explained no. it's no. But no. Nah. But nah. Okay, fine. Yes. So he got inspired. Nah, Okay. terus saya ke Wait a minute. I can understand you. Terus. I don't know your language. I know Terus. a little
little Indonesian ya. Little. Yeah. Maybe I can mix ya. Yes. You know like Jaksel? Bah, Yes. Boleh. Pak Ciko tuh bahasa Indonesia juga. Tidak usah. Kenapa kita capek-capek bahasa Inggris dari tadi kalau dia bisa bahasa Saya sampai sudah. Tell me. Makanya saya sudah curiga ini. Dia sudah 5 tahun, pasti sudah super Tapi bagus kalau kalian pakai bahasa Inggris saja, saya pakai bahasa Indonesia gimana? Wih, Wah ini terlalu lancar, saya pakai bahasa Inggris loh. Saya sudah panas tadi, saya sudah lihat Sadik ini gimana ini. Oh, Bisa bahasa Indonesia berarti. Jadi Pace pencerita waktu di Bangka. Nah. Aksennya jangan timur juga. Jangan Aksennya terlalu timur normal aja. Lumayan Normal aja. agak bahasa Indonesia sedikit Indonesia. saja. Oke. So, Terus, in baju suku, terus. in baju suku, in suku baju, I go to Wakatobi and then I see jembatan di sana. Gini, Indonesia atau Inggris nih? Campur boleh. Jembatan di sana sangat rusak. Ya. So, saya mau membantu ya. Jadi saya tanya teman saya dari Instagram, YouTube, kalau ada orang mau membantu, tolong maybe they can send a little bit of money ya. Oke. And then in just 2 days we kumpul. Ya, donasi. Yes. You know donasi. You know about donation. donation. Yes. He's very know about donation. Yes. You know ya. I'm very master in donation. How much you got? 100 juta lebih in 2 days. And then we spend 3 days kumpul kayu, baku, sensor from Wangi-Wangi, from Kalidupa, Tomia, Buton, and then saya tanya semua masyarakat di Sampela kalau mereka mau membantu seperti gotong royong, and we build it. Ya. Apa build bahasa? Bangun bikin bersama ya. Bikin. Terus selama 1 hari saja, all the masyarakat they come together and kami perbaiki jembatan ya. Oke. Nah, Selesai. habis after saya upload video dari Wakatobi, jadi sangat viral karena ada banyak netizen, mereka senang sekali, happy. Terus kepala desa di sana dia jadi sedikit apa ya? Sensitif. Little bit of cemburu. Yes. Jealous. Nah, itu dia jadi sedikit jealous. Jadi dia bikin interview with the media and he say Chris dia tidak izin, he don't ask permission. Tapi itu lie. Tapi kamu sebelumnya sudah izin? Sudah ada dalam video saya ngomong sama dia. Jadi after that the video become lebih viral lagi. Terus tapi yang paling penting masyarakat di sana mereka tetap senang support. sekali. Saya juga sebagai masyarakat berterima kasih. Thank you, bro. Thank you very much. Kami kumpul lebih dari 100. Jadi after the bridge already finished, kami kumpul hampir 100 juta lebih untuk perbaiki masjid di sana juga. Satu pertanyaan. Chris. Terima kasih. You dapat 100 juta. You pakai semua untuk membangun di sana. Kamu dapat 100 juta, semuanya buat jembatan atau you ambil berapa persen buat untuk you bikin mobil, beli mobil, beli motor, bangun rumah. You corruption. You corruption. Me no corruption. No corruption. Man, Like this. learn from him. If you have Every time he very donation, Emang bajingan tiga orang. jujur. host, Learn. get donation, Yes. and then buy fancy car. You teach Abdur. Sabar, saya no pikir corruption. saya ini berbaik sangka loh. Saya pikir kalian bertanya begitu tadi, maksudnya biar orang ternyata lari ke saya. If you have donation 100, you go to building something 100. Yes. No, you building something 5 million, and you corruption 95 million. You is Satan. And people Satan, devil, you devil. Beelzebub. You black devil, bro. You Beelzebub and you're Lucifer. Jadi sekarang kamu lanjut lagi untuk
bermain motor? Jadi sekarang motor saya masih di Manado. Saya sudah keliling Sumatera 6 bulan, Kalimantan 9 bulan, Sulawesi 21 bulan. Wow. Karena if you see Sulawesi in the map, it's like a car. Yes. So you have to go Sulawesi Selatan, North, Tenggara, Selatan. Tengah, Barat, Gorontalo, Utara. Yeah. So it take long time. Sumatera kan lurus langsung satu jalur, Trans Sumatera. Yes. Yeah. Kalau Trans West Sulawesi Sumatra, you tidak have ke Sulawesi sana. itu huruf K. West jadi- Sumatra, Padang. And yeah, already. This one tattoo from suku Mentawai. Yeah, Mentawai. Yeah. Yes. Tuk. Yeah, Chris, betul. I want to ask. Yes, You quit from your job, okay? From the contract with Colombia correct. and 5 years in Indonesia. Bagaimana cara dapat Oh, uangnya? no. Handshake gini apa? I just like the politician in Indonesia like From YouTube, Dur. From YouTube, AdSense, and yes, Five, bro. Yes, live, bro. Live. 5 years in Indonesia, you Yes. quit your job. Ah. So bagaimana hidupnya? How you make money in Indonesia? So, Bagaimana hidupnya? setiap malam di depan rumah saya jual bakso. Serius? You lying. Talk. I lying. No. You lying. No. From YouTube AdSense, from partnership. I have staff also, so I have assistant, team leader, editor, photographer. So we have a small company, so we can make more videos, bigger project, more people can see the videos. Okay. So it's mulai dari seperti hobi saja, keliling saja. Saya mau keliling dari Sabang sampai Merauke selama 1 tahun ya. But now sudah 3 tahun setengah dan saya masih on the way ke Papua mungkin 4 tahun lagi. Oke. Oke. Nah. Pulau mana saja yang belum? Selain Maluku, Papua. Maluku. Selain Papua. Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, NTT, Flores. Maluku Utara, Papua. Jadi masih lama. Masih banyak. Ya, But masih banyak. Chris, before you come Indonesia, in Denmark, Yeah. you enjoy solo traveling too? I enjoy solo traveling also, but lebih di Indonesia because kalau keliling di Indonesia selalu ada orang mau bantu kalau ada problem. In Denmark, individual people. Beda sih. Lebih individualistik. How about pajak in Denmark? Pajak Denmark sangat tinggi. Berapa? 50 sampai 70%. Mampus. Wow. Tapi Jadi- pendidikan di sana Dari gaji, bagus. dari gaji. Jadi hidup di Denmark sangat mahal. Tapi pendidikan gratis. Your school free. Iya, free. Karena bayar with the pajak ya. Hospital free. Hospital, iya free also. Karena we buy for the hospital, for the school with the pajak. Money for the pajak ya. Udah diambil dari pajak. Jadi Nggak ada bayaran. free. Jadi kamu harus sakit 1 tahun itu. Enggak harus. Iyalah. Wah, belum sakit nih gue udah bayar. Kalau bukan sakit, bukan worth it. Oh. Iya. Harus itu dia. Intinya sakit. tapi paling tidak kan nggak ada pejabat mereka yang timbun 1 triliun, 11 triliun nggak ada. Jadi enak lah. Chris, tadi kamu tanya, kalau di Indonesia itu setiap orang ada problem pasti dibantu. Ada pernah problem apa? Oh, In Indonesia. Jadi I've been really lucky ya, karena only one time saya pernah ada begal, like Ya. Oke. nah Kamu kena begal? take Rampok my kamu. camera. When I sent my Di mana itu? Saya kirim motor saya sama tasnya dari Tarakan ke Makassar, You alone. Oke. and then saya pakai pesawat. Oke. Because with the ship take 2 weeks, 2 minggu dari Tarakan ke Makassar ya. And when the motor masih on the kapal, unfortunately ada orang ambil kamera saya dari tasnya. Karena saya tidak bisa membawa semua dalam pesawat ya. Iya. Tapi itu saja, saya keliling lebih dari 1000 hari dan this is only big problem. Jadi Satu-satunya I'm masalah- very- Satu-satunya cuma kamera. Apa grateful bahasa Indonesia? Bersyukur. Bersyukur. Kalau saya bisa keliling 1000 hari lebih dan
that is the biggest problem, right? Jadi, Ya. Keren. Dan itu kalau di Eropa atau di Amerika, it's not beda. begal. That is not begal. Itu pencurian. Kalau begal, you face naik to motor face. just Man to man. Give me your money. Yes. Money. Tidak begitu. Jadi begal nggak bisa bahasa Inggris pasti. Money. Oh, money. Itu kalau begal nggak direspon, nadanya berubah kayak gitu. Iya. Tapi keren kalau begalnya bisa bahasa Inggris. Money ya. Money. Just money. Tapi belum pernah. Tapi Thank kan God. ngomongin motor ya, kamu keliling naik motor, iya kan? Iya. Nah, BBM-nya bagaimana itu? Pernah mogok di jalan nggak? Apa? Mogok. You're Stuck in the street. Yes. Your gasoline is empty. Ya. Many times. Euphoric Many is- times, yeah. Because I always listening to music. Saya selalu dengar musik, lagu. ya, lagu. So, already a few time I try run out of gasoline. Tapi motor saya bisa in one tank bisa 400 kilo lebih. Oke. Because my motor saya Honda Africa Twin, the tank is 25 liter. Tapi Di pelosok enggak, itu susah. Iya. enggak usah tank besar seperti itu. Because selalu ada stasiun bensin. Pom bensin. Pom bensin. SPBU. Selalu ada di Indonesia. Sebelum saya mulai perjalanan saya takut mungkin saya harus bawa like extra tank Yes, for extra the tank. gasoline. But I never use. No need because can always find. Karena di tempat-tempat kecil tuh sekarang udah ada. Pelosok. Pertamina juga sudah Pertasop. Selalu ada Pertamina. Kalaupun Selalu mau misalnya kayak tangkinya itu Pertamax, itu udah ada. Ada. Bukan Udah ada. Dia Ada, pertama. ada. Jadi kalau yang kita lihat itu kan biasa SPBU. Tapi kalau yang Pertasop itu yang lebih kecil-kecil begitu. Ya. Di Rawadeno saja ada 3. Pertasop ini ya. Di dekat rumah saya itu there is a 3 Pertasop in near of my house. Oh, jadi nggak perlu bawa cadangan ya? In my kampung istri Selalu saya Pertasop 4 itu sudah hampir hutan di situ. There's Ada terus always di situ. selalu ada gas station ya. And even if there's no gas station, pasti ada orang lokal. They have already buy the bensin and then sell in local area. Yes. Kadang mereka jual Pertamax juga atau Pertalite, tapi I always stop in the Pertamina gas station always ya. Because also for me lebih aman Safety ya. aja. Ya. Safety. Dan dia sudah di mana-mana jadi gampang. Iya, so if I wanna go to pelosok, Yes. Ngomong Indonesia aja, Mat. Nggak usah dicampur-campur. Bahasa Inggris? Kesempatan Dia belajar. masih belajar. Faksel. Jaksel. Faksel itu. go to camp apa kampung? Village. I don't Chicken fillet. bukan. Campfil. Bukan. I don't Apa sih, thinking. Sabar makanya satu-satu kata. Give him more. ini kalau sama pergi ini nih, weh. Sabar. Sama pergi jalan-jalan. Oke. Itu potong-potong silakan. itu tadi. Walking. Okay. Walking. With Jalan-jalan. motorcycle. Walking. Riding. No. Walking. Riding. Riding. Yes. I'm riding motorcycle. Go Yes. to village. Oke, kampung-kampung. Yes, in Molucca, in Papua. I tidak harus berpikir apa. Doesn't want to Not think thinking. about. Doesn't want Not to think. thinking. Doesn't need to think I about. doesn't need to thinking about. about Food, gasoline. Gasoline. food. Fuel. Apa? Because I Are oil. grass. I eat Oil. grass. Apa? I eat grass. Minyak bumi. Air oil apa? Gasoline. Gasoline. Apa fuel? Iya, minyak. Gasoline. BBM itu. Fuel. Fuel. Ya, boleh. Gasoline goblok. Itu juga bisa. Fuel. Terus. I don't need thinking about that. Wih, Correct. udah. Oke. Kok tanya panjang? Don't thinking for food because I food bukan grass. Grass. Food. Grass. Tapi Am. Chris, first time you come to Indonesia, pasti
you Capek banget ya Chris ya. Capek ya? pasti you don't understand Indonesian. Bahasa. Iya, You know, iya. Di mana Anda belajar bahasa? Les. Saya belajar autodidak. Karena kalau mau keliling sendiri Indonesia, harus belajar bahasa Indonesia. Karena ya di Kalimantan, for example, masih ada banyak orang tidak bisa bahasa Inggris. You have Jadi- kamus. Yes. Jangan Kamus. jangan terlalu kamus jauh-jauh apa ke ya? Kalimantan di sini. Oh, Di sini area ini Ada berempat. sini saja deh. Ini pun tidak bisa. Dia pun tidak bisa. Sama di sini ya. Ya. Betul. Anyway, Kamus apa sih kamus? Dictionary. Vocabulary itu beda lagi. Dictionary. Dictionary. Ya, ya. Dictionary Indonesia. Alfali. Menurut Chris. Alfali. Astagfirullah. Menurut Chris, Iya. susah atau tidak belajar bahasa? Tidak terlalu susah karena Indonesian is like the way you read it, the same way you say it, Yes. and the grammar, ya tidak ada. Tidak ada grammar. Tidak ada grammar. No grammar. Subjek predikat objek. Satu saja. Jadi very simple. Simple. Very Yes. simple, ya. So, Kalau Denmark itu punya tulisan sendiri atau dia tulisannya sama? oh no, sendiri. Ya. Sendiri kan? Oh, like the writing, Like the alphabet? Oh, same as in Indonesia. Like Oh, yeah. Oh, A, B, C, D. ABCD. I think you have a tapi ada ukiran-ukiran Oh di atas. iya betul. So we have a few letter. Yeah. Iya. E, Ö, O. E, E, O. Kunjunsen. Smechel. Nah, di Denmark kami kasih like Titik dua. test. Kalau ada orang mau belajar sedikit bahasa Denmark, and the test is rød med fløde. Once again. Rød, Cola. rød, How you say black in Denmark? sort. Huh? Sort. Soas. You soas too. Call. You call. Teach me what this Teach us. Rød, grød, med fløde. Rød grød med fløde. Apa itu artinya? Apa artinya? Saya pergi bermain bola. Seperti dessert, like strawberry mixed together like jam Oke. Okay. Slay. with susu. Oh, with milk. Slay. Fermentasi. What? Apa itu? Kayak strawberry float gitu ya? No. Fermentation. Bahasa Inggrisnya fermentation kan? No, bukan fermentasi. Yogurt. Berarti kalau nasi Like a yogurt. Yes. Iya, yogurt. Yogurt. Oh, yogurt. Yahoo. You name it. Indonesia. What's your favorite food in Indonesia? Pertanyaan. You traveling Pertanyaan terlalu wartawan. a lot of cities. A lot of cities. A lot of cities Makanan apa? you have visited. So, what your favorite food? Terlalu nge-host, Mas. Oh, susah lah because Indonesia so much good food. Wis. Okay, you like Indonesian food? Suka dong. Oh, Tapi, dong. tapi saya Suka, lebih suka bos. kalau enggak, asin karena dan pedas. Asin dan pedas. I meet a few European, they cannot eat Eat Indonesian rice. food. They always maybe they looking get for rice, maybe they- for apa? Sakit Gastric. perut. Bread. Yes. Bread. Yeah, bread. they always looking for Bread. 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 Apa sih bread? Bread. Yeah. Bread. Itu beer. Lain beer. Beda lagi. Beda ya. Bird. Kita lihat itu beer. Bird. Animal emang. Animal. Oh, kamu bisa makan makanan Indonesia? Bisa. It takes some time to get used to. Waktu saya masih keliling Sumatera, mungkin setiap bulan saya jadi sakit. Oh ya? Fever, sakit perut. But Karena pedas. sekarang sudah jadi biasa. Pedes kamu bisa makan pedes? Bisa dong. Dulu di Denmark ada yang cabai pedes gitu nggak? Oh, tidak ada. Seperti Tidak ada yang cabai pedas? rawit. Enggak. Nah, Cabai rawit ya, tidak? mungkin makanan saya yang paling suka seperti like just gorengan and then with cabai rawit. Oh, Gorengan with cabai rawit. Itu dong gorengan cabai Gak rawit. usah sekarang. Sudah jam berapa ini? Udah ada kacang. Nanti aja. Kalau kita tunggu pesan susah.
semua kota yang akhirnya Chris sudah pernah ke sana. Yes. Kalau harus pilih, if you have to choice one. If you have to choice one city to use stay for life. Long. Stay Forever. Stay forever. You say Wakatobi. choice what? What city? Wakatobi without the kepala desa. What city? What city? Dan susah banget lah. Padang. No, Padang. Padang ya Padang. Oh, saya baru last month I go to Tomohon. You know Tomohon? No. Manado. Manado. Jadi Sulawesi Utara. kenapa kalian tahu Tomohon? Dari pasar No. ekstrim. I know Tomohon from Monopoly. Ada. Ada. Dia warnanya ungu itu bunga. I know Tomohon. In Monopoly, Indonesia I know version. Tomohon because many people in my hometown is Tomohon people. Okay. I know Tomohon because saya kan Sulawesi. I'm Yes. I know Tomohon because pasar. Oh. Nah, ya. Jadi Tomohon jadi sangat terkenal because of the pasar ekstrim ya. Yes. Okay. Dan Market. after I go to Tomohon, saya tidak mau ke pasar ekstrim. Saya mau explore apa lagi Different ada di things. Tomohon ya. Dan I realize in Tomohon, it's nice and cool, tidak terlalu panas because it's high up in the mountain. Okay. They call it like kota bunga, you know. There's Yeah. flower everywhere. everywhere. The food's so good. Oh, kalian Muslim atau Yes, Kristen? Muslim. Oh, gitu. Oh. Karena Yes, why? Tidak usah. Gak usah ekstrim. We're not the extreme one. Tidak usah. Yes, why extreme? Gimana dia mau masuk Islam kalau mau begitu? Tidak. Kita harus pelan-pelan, Mama. aman. Why, brother? Karena brother. Why, brother? Oh, the babi in Tomohon. It's good. It's good. Enak. Good. Pangeran. Kriuk, tes kriuk. Kriuk. Kriuk tahu ya? Hah? Kriuk. Crispy. Nonton Instagram. Man, don't you me for haram. Oh, yeah. Haram. Jangan. Belum pernah makan babi. Berarti pernah memang. Saya kan bilang tidak sengaja. Saya bilang tidak sengaja. Ya, Saya pernah dia makan pernah babi. cerita. Tidak sengaja. Enak kan? Gerak sendiri. Gerak sendiri gitu. Oh, sendiri lah. No. Oh, tidak sengaja. Tidak sengaja. Sudah makan babi, pembohong lagi. Double. Malah salahkan babinya lagi. So you choice Tomohon. Nah, I Maybe. think Tomohon could be Jogja. I really like Jogja also. Jogja. Susah pilih. Susah. Sangat suka Putar-putar Wakatobi. aja. Kalau susah pilih, putar-putar aja. Iya. Keliling-keliling aja. Apakah kamu akan Buton. punya istri di sini? Oh, sudah ada. Sudah ada. Oh, sudah ada dia. Ada di Banjarmasin, Surabaya, You have Medan. many wife. Many wife. Nah. You colok sana, colok sini, oh. No, not colok. It's wife. No. This is not colok-colok club. No, yes, wife. You have four wife? You Muslim. Bukan berarti ya. Kita semua di sini aja satu, kan Muslim satu. Ada tiga. You have three. Tahu yang tiga. You have three. Tiga dia. Yes, three wife. Is second wife. His first wife in high school. In high school when Suka nikah banyak bertengkar. when the last grade in high school, when Sama-sama. other student exam, he colok-colok. Astagfirullah. He lying. Because he is Dajjal. Dajjal. Okay. But Chris, no wife. You know wife, Masih jomblo. tapi kamu ada kepikiran buat Marry stay forever. Married and stay forever in Indonesia. Dari semua tempat yang Insya kamu Allah. dari semua Insya Allah. Muslim. sedikit lagi. Brother. terlalu cepat. Ikut, follow me. Don't say the word. Men, dari semua tempat yang kau temui itu, Men. mana tempat? Bro. Kalian tuh jangan sedikit kalian foto. Biar sudah men, tidak apa men, silakan men. Saya mau tanya, dari semua tempat yang kamu pergi itu, di mana yang menurutmu cewek Indonesia cantik-cantik ada di situ? Wow. Cewek Indonesia This is a difficult question. You must be careful. dengan pandangan seorang Denmark.
Yes. This is a danger question. From your foreigner POV. eye, yeah. POV from Denmark. If you This is the wrong choice, Shut up. If you wrong choice, you leher kam tombak. Tombak natang apa tombak Spare. Spare. Jawab. Actually, dulu when I travel in Sumatra ya, when I meet people in Sumatra, they always say like, oh nanti marry with woman from Sumatra ya, atau from Aceh or from Toba ya. When I travel Kalimantan, mereka bilang, oh harus cari cewek Dayak ya. And in Sulawesi mereka bilang, you have to find girl from Sulawesi Utara. Buat susah. Mungkin Dayak. Dayak cantik. Setuju. Dayak cantik. In Sulawesi Utara, white, very beautiful, clean. Oke. Sulawesi Utara very beautiful juga. Oke. Sulawesi Utara. Tapi karena begini, semuanya orang-orang beautiful. Denmark itu kan cewek-ceweknya cantik semua. Ya, di Denmark itu pernah maksudnya lihat-lihat begitu terus ini cantik. Tapi orang Denmark sendiri yang bisa tahu mana yang cantik, mana yang tidak. Di mata kita tuh kayaknya semuanya cantik gitu. Di mata iya kan? kita. Di mata kita tuh kayaknya cantik-cantik semua mereka ini. Tapi ternyata orang Denmark sendiri bisa bedakan. Yang ini cantik, yang ini tidak terlalu cantik gitu. Tapi kalau lihat perempuan Indonesia cantik semua juga. Pelan. Mungkin karena orang Indonesia lebih lapar, you know, more hungry. Hungry about what? Your maksud hungry about what? Hungry about what? Tapi skin tone you love? Black skin tone or not? So for me, skin tone doesn't matter. You like my skin? Not you. You don't like my skin? You dark mode. Yes. But Chris, not black. Aku boleh nanya. Oke. Culture shock. And first time in Indonesia apa? I think first culture shock for me itu first week I'm in Jakarta ya. Saya di kantor in Sudirman. I'm working on the laptop. And then saya bisa mendengar click. I cannot see click. And then I look behind me and my colleague, she sitting in office, nice dress, ini click. Potong kuku. Iya, in the kantor. Tidak apa-apa. Itu biasa pakai gitu. You shock. Yeah, I'm shocked. I'm like, and then habis makan siang kerja lagi, and then I look around. Oh, sendawa. Yeah. Sendawa. Sama cewek juga. Ya, masuk angin. Ya, masuk angin. It's okay, harus dikeluarkan. Memang Indonesia bro. Sorry bro. But itu culture shock for me because in Denmark, if I do tidak boleh. Iya. Dan ini di rumah saja. Jadi gunting kuku harus di rumah. Haruslah. Itu sabar, saya mau tanya. Misalkan di dalam kita bertemu misalkan terlalu tegang. Misalkan di restoran atau apa. Kita makan, kemudian ingin bersendawa. Gimana dong? Tutup ya. Tutup, gak boleh bunyi. If I need to burp, Yes. Then I will do like, but silent. Yeah, like, or hold it in. Kalau dia kan langsung, habis makan, cuci tangan, langsung terlalu keras, silent. Tapi hanya boleh ini ya, tidak boleh ini. Itu nggak boleh, itu kurang sopan di sini. Iya betul. Only if the angin go this way, not this way ya. Kalau di Denmark kentut boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Sopan. Tapi Tapi Chris, yang pengen saya tanya, apa hal yang paling kamu tidak suka dari Indonesia atau kritikmu terhadap Indonesia? You critical about this country. Okay. You always critic something. No, it's Denmark people critic. We are. Kritik kita. Di mana kamu belajar bahasa Inggris bersama kali? Autodidak. From your film. Yes. From Alphaling, Dictionary. You know Alphaling? And komentator bola. Yes. You know Alphaling? Apa itu Alphaling? You know kalkulator?
I know. Yeah, tapi for English. Like. Oh, calculator for English. Yes. So you masukin bahasa Indonesia. Input Input nasi. Yes. Enter rice. Oh, I have not seen this. The mark is Alphaling. Only So familiar with Indonesian rich people. Rich people Only rich do that. people, yeah. Yes. Okay. For people stupid. Rich people for the people stupid. They choose. Saya dari dulu You have berpikir. Alphaling or you became stupid. Or you become good? Yes, I have 5 Alphaling. Okay. Kecil, besar sekali. Rich. Yeah. You have Alphaling? No. Bro, mungkin bisa jual satu Alphaling ke dia ya. Boleh. Nanti kasih. Before that, his question you Answer. haven't answered yet. Oh, maaf. Yeah. And ask again, bro. What you critic Okay. about this country Okay. or something you don't like about this country? Please. Silakan. Nanti, yeah. I think most difficult for me to live in Indonesia. In Indonesia, kita sabar lah. Oh, macet. We will be a little bit late, no problem. But in Denmark, like the time like this, we start here, jam ini. Jadi saya harus jadi lebih sabar. But it's not critic. I cannot say critic karena it's like beda saja. It's like different from Denmark, right? Dan kalau saya mau tinggal di sini, ya saya harus accept. Saya harus Adaptasi. Santai lah. Dengan waktu yang suka telat di sini. Traffic beda-beda soalnya. Like shooting this. Yes. Like shooting this I'm so sorry because The plan delay. Because Sir RT apa? Delay. I come from Sulawesi. Langsung ke sini. Pak RT, Sir RT kan? Susah menjelaskan Pak RT, delay flight. Nah, itu namanya stair tolerance. Hah? Stair tolerance. Force major. Rukun tangga. RT rukun tangga kan? Stair tolerance. Tolerance, oke. Di Denmark tuh ada Pak RT enggak? Maaf, saya tidak bisa bahasa Indonesia. Tolong pakai bahasa Inggris ya. Aduh, in Denmark, bisa kelurahan, satu kelurahan, distrik. Saya takutnya distrik kecamatan lagi di sana. Complex. How you The house. How you House. You neighbor house. Yes. House. You are choice one people for leader. For the leader. For the leader, your complex. Oh, inside the house. Yes. Okay. Tuh bisa orang begitu. Apakah ada di Denmark begitu? Like, how do you say like government kayaknya biasanya. Yes, government in your structure. The government structure. Like sama kalian tunggu dia jawab aja dulu. Kenapa kalian harus kasih? Ada apa aja? We don't have the good thing about Denmark. Tidak ada Pak RT. Oh, bisa bilang korupsi. Oh, tidak ada yang korupsi di sana. Tidak ada korupsi. Sama dengan di Indonesia tidak ada korupsi. Oh, sama ya? Sama. Di Indonesia juga korupsi. No korupsi. Kita semua hidup sejahtera. Iya, semuanya. Maksudnya tuh kan kalau tadi kepala desa. Kepala desa tuh kan dia memimpin desa. Nah, sama ada di sama. Sama. Di bawah namanya? Di bawah What kepala you call it? desa. Di bawah kepala desa itu ada lagi pemimpin-pemimpin yang mimpin mungkin 10 rumah. 10 rumah gitu. Like you go around here. House. We have one house. Yes, one RT. Leader One in leader. the building. Leader of few community. Yeah. In Denmark, You have? No. Tidak ada. No, hidup sendiri-sendiri di situ. Urus diri sendiri-sendiri. Kalau ada orang ribut, rukun tetangga, bangsa ada di sana. Anda ribut, siapa yang tegur? Bodoh amat. Ribut apa Di ya? situ mah bodoh amat. Chaos. Oh, kalau ada chaos? Yes, fighting. Call police lah. Oke, Police. Oke, if chaos, ask police. If Di sini snake come to your house, Call police. Snake. Kalau ada, tapi tidak ada ular di Denmark. Tidak ada ular di Denmark. Jadi kalau ada ular, sangat kaget. You don't no.
Yeah. No. Maunya pelan aja. Tapi no. naga ada kan? Dragon. Dragon. Nanti kalau ada dragon. You believe in Denmark? You have dragon in Denmark? You believe dragon? Nggak ada di No. Yeah, no dragon. Viking always use dragon for food. No. Oh, in movie only, but it's not real. Masih. Tapi ada di Denmark ada kebiasaan nggak, misalkan kayak ada ular atau ada binatang mengancam, teleponnya itu fire station gitu. Seperti ada like team for wildlife or for like this ya. So you don't have Pak RT? Ada. Tidak ada. Beda. Hidup urus sendiri di situ. Ya, Mending bacainnya saja sudah. In Indonesia, if you have a snake come to your house, you calling not police but fire station. Damkar. Telepon damkar. Can. But if called fire station, they say, sorry, we cannot pick up your snake. Karena tidak ada ular. Kalau di sini, di sini pemadam kebakaran yang turun tangan. Di sini pemadam kebakaran. Oh, here you take and then bakar. No. Langsung bakar. Biasa matiin aja. Bukan dibakar. Just catch. Benar juga tahu. Benar juga tahu. Bakar. No fire and food. No. Firefighter. Oh. Firefighter. Pemadam kebakaran is firefighter. Oh, bukan gitu. Ular dibakar. Beda. Bapak Indonesia ada laporan warga nih. Like this. Pak RT. Ada 3 laporan warga. Pak RT job. Oke. Oh iya, Yes. oke. Laporan apa sih namanya nih? Report. From House. Ya minum. Teman saya bawa mulut. Ngasih tahu dengan halusnya gimana ya? Itu. Ini. Begini. Ya, kalau ada teman kita yang bawa mulut, cara ngasih tahunya begini tuh. Itu kasih tahu kan? Itu Iya, tapi halus kan kata-kata pelan. Cara secara halus. Oke. Halus. Ini Chris. Yes. Bagaimana kalau kamu punya teman nafasnya Alhamdulillah. Iya. Kalau ada orang bersin dia udah banyak tahu, Bro. Ada orang bersin alhamdulillah. Ada nafasnya bau, kamu ngasih taunya bagaimana? Oh, if someone smelling, saya bilang gini ya dong. Langsung bilang. Iya, kamu bau. Bagus. Kamu sudah pernah lakukan itu nggak? Kamu sudah pernah lakukan itu? Sudah ada. Bagaimana perasaannya dia? Denmark. Orang-orang ini sudah tidak bisa jaga perasaan. Susah nih. If you meet Niklas Bednar. Dan dia bau. You Niklas. Saya bilang, boleh minta foto? tidak berani. Berarti mungkin di foto saya segini ya. Biar dia tahu. Niklas Bednar. Tadi siapa itu? Siapa yang Itu dari siapa? Seno Ones. Nah, ini buat Seno_Ones. Siapapun yang berteman dengan Seno_Ones, coba ya kalian sadar diri ya. Seno_Ones. Terus Okta Irfan. Pak RT, kenapa di negara tercinta kita susah buat cari kerja? Katanya lapangan kerja melimpah. Chris. You answer this. Oke. Jadi tolong In Denmark, Kenapa di negara Indonesia susah cari kerja? Padahal katanya tempat kerja banyak. Kamu mengerti? Iya, kalau ada banyak, if there's a lot of jobs, kenapa susah cari kerja? Yes. Mungkin harus cari lagi. Mungkin cari skill. Kalau orang dalam cari satu kali tidak ada, cari terus. Malas, cari terus lah. Ya, intinya harus Pasti ada. Usaha. Sudah ada. Saya punya banyak teman mereka kalau mereka tidak bisa cari kerja di Jakarta atau Jogja, mereka pindah ke Sulawesi atau Kalimantan. If you really need money, if you really need work, you have to fight for it lah. Yes. Pasti. Di Denmark susah nggak cari pekerjaan di Denmark? Tidak terlalu susah. Banyak pengangguran nggak? Karena the gaji in Denmark also sangat tinggi ya. Mungkin minimum salary. UMR. Minimum salary. Di Denmark mungkin seperti 25 juta. Sebulan.
Yang paling dipotong lagi 70%. Jadi kalau 50. minimum 50. 50. Berarti ya dapat sekitar 10 juta atau 15 juta. Iya, tapi kesehatan Anda sudah aman. Urusan-urusan lain semua udah aman. Berarti tidak ada orang miskin di situ. Ada, but tidak banyak, not so many. Tidak banyak. Iya. Berarti kayaknya ekonominya merata di situ. Good. Tapi kalau kayak nelayan-nelayan di Denmark itu mereka digaji atau mereka sesuai yang mereka dapat? Di Denmark ada laut? Ada laut? Ya, ada. Banyak nelayannya kan? Iya. Pulau-pulau juga kan? Di Denmark ada beberapa pulau nggak? Island. Yeah, we have some island also. Yeah. But bukan seperti di Indonesia. Lebih bagus Indonesia? And many island here ya. Many. Kan mereka ribuan. Oke, apa laporan selanjutnya? Okta Irfan. Kalau menurut saya, kenapa di negara kita tercinta susah buat cari kerja? Katanya lapangan kerja melimpah. Yang harus kita pahami juga, lapangan kerja yang melimpah ini sektor apa gitu. Sektor apa? Karena kadang-kadang juga yang saya lihat permasalahannya, kadang-kadang saya dapat laporan ya. Pekerja-pekerja kita tuh kualifikasinya berkaitan dengan sertifikat juga kadang-kadang suka kurang melengkapi. Jadi kita kalau melihat pekerjaan sektor informal itu, kadang-kadang, wah ini tidak butuh skill, tidak butuh sertifikat gitu. Padahal kadang-kadang kalau di perusahaan-perusahaan tertentu yang sebenarnya lowongannya ada, ternyata itu butuh sertifikasi. Karena kita kan pekerja-pekerja di Indonesia kadang-kadang tidak tergabung dalam serikat kerja. Jadi itu mungkin juga harus mulai dipikirkan ya. Supaya kita bisa punya serikat kerja dan bisa bikin sertifikasi gitu. Supaya mereka juga bisa punya kualifikasi ketika mereka mau masuk di pekerjaan. Sama satu lagi menurut saya, di zaman sekarang kita tidak bisa hanya berpatok dengan ijazah kita. Kayaknya kita juga butuh menambah skill-skill lain gitu. Untuk suatu saat seandainya ketika ijazah kita tidak diperlukan, mungkin skill yang lain bisa berguna di tempat yang lain. Ini menarik ini, terakhir. Ya, begitu. Ayo Ceng. Ayo Ceng. Apa? Pusing banget. Skripsian. Bang, tips skripsi biar cepat selesai. Bayarlah. Bayar, serius. Mamat dulu bayar. Saya Mamat bayar itu. Dia tidak bayar. Om yang bayar kan. Fitnah-fitnah yang goblok itu ya. Saya sudah mulai bosan dengan fitnah Ini itu. dia idola saya. Kan dulu. Idola saya. Tepuk tangan dulu buat Chris dong hari ini. Chris, thank you for your time. Thank you so much. For your coming. Thank you. And here, please stay forever. For everything. Forever. If you like Indonesia, stay forever in here. Yes. Okay. In here. In Depok ya. If you want to go to Papua, you can ask him. If you want to go to Flores, NTT, you can ask him. Or maybe later I can buy house and then House. And you become Pak RT. RT Chris. Kalau kamu ke Padang, kasih tahu saya. Siap. Saya kasih rendang nanti. Mantap. Banyak sekali nanti. Kalau Wakatobi dia sudah hafal, kayaknya dia sudah lebih kuasa daripada saya. Dia sudah pernah mengumpulkan orang, saya belum pernah. Lebih paham Pernah dia. membangun jembatan. Anda tidak pernah bangun apa-apa. Lebih paham dia. Betul. Berarti Terima kasih. kamu akan lanjut perjalanan naik motor ke Papua itu ya? Nah, sampai Papua ya. Sampai Papua. Dia juga biker loh. Ya, tadi sudah cerita. Ya. Tapi pakai motor apa? Vistrom. Vistrom. Oh ya, Vistrom. That's right. Iya. Kalau ini tidak tahu bawa motor. From donation. From Indonesia. Donation, corruption. Corruption, donasi. Dia tidak tahu bawa motor. No. Fuck you. Again. Oke, thank you, Chris. See you. Thank you so much. Thank you, Chris. Sampai ketemu lagi ya. Thank you. Iya. Berkumpul bercanda membawa cerita, di titik kumpul sedih jadi bahagia. Aduh, jangan ngajak Ribut, capek. Aduh, ribut semua.